hordoftoota hayyuu akkaadaamii akkam jirtu har'a mata duree noormaalitii kan jedhuun walitti deebinee jirra. Yeroo darbee noormaalitiidhaaf viidiyoo tokko qabaattan isinii hojjedha jedhee akkuman ture, amma immoo noormaalitii fi conversion of unit kan jedhu guyyaarraa wajjiniin ilaalla jechuudha. What are number of equivalents and equivalent mass? Number of equivalent kan jedhamuu fi equivalent mass kan jedhamu maalidha? How are they used in calculating the normality of a solution? Normality solutionii tokko safaruu keessatti immoo akkamitti itti fayyadamna wanta jedhu konseptii jedhudha kan nuti mata duree kana jalatti barannu. The normality of a solution, which is represented by the capital N, is the number of equivalents of the solute contained in 1 liter of solution. You see, the normality of a solution is the number of equivalents of the solute contained in 1 liter of solution. Normality in solution tokko kan inni safaramu number of equivalent solute irra yookaan immoo number of equivalent solute liter of solution tokko keessatti argamu yookaan number of equivalent of solid over volume. Volume maalin safarama? Litrin safarama of solution. Kan solute irra kan solution jechuudha. So what is number of equivalent? As you know, volume maal akka ta'e beektu. Volume litraan kan safaramudha. But what is number of equivalents? The number of equivalents can be determined from the equivalent mass. Number of equivalentiin maalirraa determine ta'uu danda'a jedha. Equivalent mass kan jedhamurraa determine ta'uu danda'a. Okay, so the equivalent mass of an acid is obtained by dividing its molar mass by the number of hydrogen ions furnished by one formula unit of the acid. Equivalent mass in acid jedha. Equivalent mass in acid maalirraa hojjetamadha? Is obtained by dividing its molar mass acidii sanaa jechuudha. Molar mass acidii sanaa by the number of hydrogen ion furnished. Reactionii sana keessatti immoo hydrogen ion furnished yookaan reactionii geggeesseen irraa jechuudha. Fakkeenyaaf molar mass isaa 18 yoo ta'e hydrogen ion furnished ta'e immoo meeqadha? 2 yoo ta'e kana jechuun 9 gaafa jedhu 9 kun maal jechuudha? Equivalent mass of an acid dha jechuudha. Equivalent mass of an acid. So by one formula unit of the acid or by the number of hydroxide ions with which one formula unit of acid reacts. Yookaan immoo number of hydroxide ion kan maal ta'e acidii faan wal nyaateen maal argachuu dandeenya jechuudha. Equivalent mass kan acidii argachuu dandeenya jechuudha. The equivalent mass of hydrochloric acid. The equivalent mass of hydrochloric acid, for example, is the same as its molar mass. Molar mass isaa faana wal qixadha. Fakkeenyaaf molar massiin hydrochloric acid meeqadha? Hydrogeniin tokko, chloriniin immoo 35.5 dha. Kun meeqadha? 36.6. So 36.6 hydrochloric acidiin gaafa reaction geggeessu hydrogen ion furnished ta'u meeqadha? Keenyaaf HCl gaafa bishaan keessatti caccabu maal arganna? Hydrogen ion tokkoo fi chlorine ion tokko arganna. So hydrogen ion hydrochloric acid keessaa furnished ta'u meeqadha? Tokkodha. So over 1 gaafa jennu meeqa arganna? 36.5 arganna jechuudha. Isuma mataasaa molar mass isaa faana wal qixa ta'a jechuudha. Okay. The equivalent mass of sulfuric acid. The equivalent mass of sulfuric acid is usually half its molar mass. Since both hydrogen are replaceable in most reactions of dilute sulfuric acid. Equivalent mass in sulfuric acid immoo maal ta'a jedha? Half its molar ta'a. Half molar mass. Fakkeenyaaf hydrogeniin 2, sulfuriin meeqa? I think 32 natti fakkaata. Oksijiniin 16 baay'isoo 4 meeqadha? 64
afur ida'u 64 so kana gaafa walitti daanu 34 98 so 98 jechuun moolaar maasii salfaric acidiiti. Moolaar maasii salfaric acidiiti. So salfaric acidiin immoo gaafa diigamu meeqatti diigama? 2 molecule of hydrogen ion plus SO4 itti diigama jechuudha. SO4 to minus. So hydrogen ion lamatu jira waan ta'eef gaafa lamaaf irru meeqa ta'a? Half of it is molar mass ta'a jechuudha. Half molar mass isaati jechuudha. Okay. An equivalent mass. An equivalent of phosphoric acid may be 1 mole. Kan phosphoric acid meeqa ta'uu danda'a? Moolii tokko ta'uu danda'a. Half of mole ta'uu danda'a. 1/3 ta'uu danda'a. Depending on whether 1, 2 or 3 hydrogen atoms per molecule are replaced. Hydrogenii amma replaced yookaan immoo hamma reaction geggeessa irratti hundaa'etudha jechuudha. Maal kan argan? Equivalent mass kan argan. The equivalent mass of a base is obtained by dividing its molar mass by the number of hydroxide ions furnished by one formula unit of base or the number of hydrogen ions with which one formula unit of the base reacts. Kan asidii faana wal fakkaataadha. Kan beezii akkamitti barbaadna? Moolaar maasii isaa maaliif irraa? Hydroxide ion amma jiruun waliif hirraa jechuudha. The equivalent mass of sodium hydroxide for example is equal to it is molar mass. Molar mass isaa faana maalla wal qixadha. Akkuma kan hydrochloric acid ilaalle jechuudha. Concept isaa tokkodha. Okay. The equivalent mass of an oxidizing agent. Okay. Kan qabachuu qabdanii ishee kanadha. The equivalent mass of an oxidizing agent or a reducing agent for a particular reaction is equal to its molar mass divided by the total number of moles of electrons gained or lost when the redox reaction occurs. Oxidizing agent keessatti yookaan immoo reducing agent keessatti equivalent mass calculate gochuudhaaf maal fayyadamna? Molar mass oxidizing agent sanaa yookaan immoo reducing agent sanaa maaliif hiruudhaani hamma elektiroonii gained ta'e yookaan immoo hamma elektiroonii lost ta'e kana jechuun redox reaction keessatti elektiroonii gained ta'e yookaan immoo lost ta'e hirraa jechuudha molar mass isaa. Okay, example dhaan booddee irra ilaalama akka ta'e. For example, the equivalent mass of potassium permanganate solution in the reactions of this one is determined as follow. Reactionii kana keessatti equivalent mass potassium permanganate solution akkamitti barbaadna? The oxidation number of manganese ion is +7. Manganese oxidation number isaa meeqadha? +7 dha. And is changed to +2 in MnSO4. Gaafa permanganate solution dhaan jiru manganese +7 ture. Gaafa MnSO4 dhufu immoo manganese sulfate gaafa ta'u +2 ta'e. This shows that it is a 5 electron transfer reaction. Kun maal nutti agarsiisa? Electronin transfer ta'ee electronin meeqadha? 5 dha jedha. Electronin 5tu transfer ta'ee jira. So equivalent mass of permanganate solution akkamitti barbaadna? Equivalent mass of permanganate solution is molar mass of permanganate solution over number of electrons gained. So molar mass of permanganate solution meeqadha? Check it from your periodic table. It is around 158 gram per mole. Number of electrons gained immoo meeqa arganne? 5 arganne. So kana gaafa waliif hirru kana arganna jechuudha. 31.6 gram per equivalent. Kun maalidha? Mass of permanganate solution. Okay, the equivalent mass of a salt is equal to its molar mass divided by the number of total positive charges or total positive valency. Gaafa saltiidhaaf hojjennu immoo yookaan ashaboodhaaf gaafa hojjennu immoo maal ta'a? Molar mass hiru total positive charge reactionii sana keessa jiru jechuudha. Kanaaf hojjennu. So normality is number of equivalents of solid over volume of solution. Okay. Or normality is mass of solid over equivalent mass of solid times volume of solution. Mass of solid over
equivalent mass of solution no equivalent mass of solid over volume of solution. Garaagarummaan isaa maalidha? Asitti number of equivalent qabna. Asitti immoo maal qabna? Equivalent mass of solid qabna jechuudha. Okay. So what is number of equivalent? Number of equivalent akkamitti barbaanna? Number of equivalent is equal to m over e kanaan barbaanna jechuudha. Mass of solid over equivalent mass of solid dhaan barbaanna jechuudha. Okay, note that the normality is molarity times n. It is always equal to or greater than molarity. Hariiroo normality fi molarity qaban. Formulaan kuni hariiroo normality fi molarity qaban nu agarsiisa. Normalitiin walqixa eenyutidha? Molarity baay'isuu moodii. Molarity baay'isuu moodiiti. Where n is n keenya maalidha? N is number of ionizable hydrogen ions or hydroxide ions per molecule. For acid yoo ta'e hydrogen ion, for base yoo ta'e immoo hydroxide ion ionizable ta'uu danda'udha inni isheen kun jechuudha. Total number of positive charges for salt. Ashaboodhaaf yoo ta'e immoo total number of positive charge. Total number of electrons lost or gained redox reaction yoo ta'e immoo electron lost or gained ta'edha jechuudha. So normality is molarity times n. Don't forget. Okay, let's look this example. Calculate the number of equivalents present in 0.5 mole of H3PO4 if the acid is completely neutralized to give PO4. Okay, kana jechuun hydrogenonni sadan isaaniiyyuu kan phosphoric acid keessatti argaman reactionii geggeessaniiru yoo ta'e jedha. Reactionii hundi isaaniiyyuu reactionii geggeessaniiru yoo ta'e, so akkamitti barbaanna? Since it is completely neutralized ta'edha waan ta'eef a balanced equation is written as H3PO4 maaltu caba? Hydrogen molecule 3 fi PO4 3 minus caba jechuudha. From the reaction kanarraa akka hubannoodha. 1 mole of phosphoric acid produces 3 moles of hydrogen ions. Mooliin phosphoric acid tokko hydrogen ion 3 uume. Therefore number of equivalent akkamitti barbaanna? Number of equivalent is equal to mole of phosphoric acid times 3. 3 kun eenyudha jechuudha? Hydrogen ion asitti argannedha jechuudha. So mooliin phosphoric acid nuti fayyadamnu immoo isa kamidha? Ishee asitti kennamtedha jechuudha. Okay. Meeqatu nu kenname? 0.5 nu kenname times 3. This 3 is this one. Okay. So gaafa walitti baay'atu equivalent number of equivalent 1.5 arganne jechuudha. The reaction for the formation of H2PO4 is biirratti immoo kan nu gaafatamne maalidha? Converted to H2PO4 kana jechuun hydrogenii tokko qofaa loose yoo godhe jechuudha. Hydrogenii tokko qofaa yoo loose godhe garaagarummaan qabu 0.5 times 1 jennaa jechuudha. Hydrogenii lamatu loose ta'e yoo ta'e immoo 0.5 times 2 jennaa jechuudha. Okay. Calculate the normality of 49 gram of H2SO4 in 500 milliliter of solution. Look, kan nu kenname volume milliliteraan nu kenname. So volume keenya maal goona? Literatti jijjiirran. Okay, volume is equal to 0.5 liter. 0.5 liter. Okay. Mass of sulfuric acid nu kennameera. Maasii sulfuric acid meeqa nu kenne? 49 gram. 49 gram nu kenneera. Then amma maal hojjenna? Normality hojjenna. Normality is equal to number of equivalent over volume in liter jenna. Amma volume qabna which is 0.5. What about number of equivalent? Number of equivalent in qabna. So
number of equivalent maal goona calculate goona. Number of equivalent is equal to given mass over equivalent mass jenneetu arganna jechuudha. So ammas immoo maal hin qabnu equivalent massii hin qabnu. Equivalent massii asiidii akkamitti barbaanna jennee dura molar massii asiidii sanaa hiruu number of hydrogen ion reaction keessatti hirmaate. Molar massii sulfuric acid dura calculate goonii turre hydrogenii 2 qabna, sulfurii 32 qabna, oxygenii 16 16 baay'isoo free 64. So walitti qajannee dura 98 jenna. Molar massii isaa 98. Hiruu H2SO4 gaafa bishaan keessatti cabu hydrogen ion meeqa arganna? 2 molecule of hydrogen ion arganna. So gaafa lamaaf irru meeqa ta'a? 49 ta'a jechuudha. Okay. 49 ta'a jechuudha. Equivalent massii number of equivalent meeqa arganne? Given massiin keenya 49. Given massiin keenya 49. Okay. Equivalent mass. Equivalent massiin keenya immoo molar massii hiruu inni molar massii 98 inni keenya immoo 2. So I think it is also 49. So kana gaafa olii firtu tokko jechuudha. Okay, look. Equivalent mass. Since H2SO4 furnishes 2 moles of hydrogen ions, N equals 2. N meeqa ta'a? 2 ta'a jedha. Equivalent mass is equal to molar mass of sulfuric acid over N. So 98 gram per mole over 2 equivalent per mole, which is 49. So number of equivalent is equal to given mass over equivalent mass. Equivalent given mass in keenya 49, equivalent in keenya 49, 1 equivalent arganne jechuudha. So normality is equal to number of equivalent, which is 1 equivalent over volume in liter, which is 0.5. Kana gaafa olii firru meeqa arganna jechuudha? 2 normality arganna jechuudha. 2 normality arganna. The second one, molarity. Molarity meeqa jedha? Molarity normality is equal to molarity times n jenneera. So molarity is equal to n over n small. N capital in keenya meeqa arganne? 2. N small in keenya immoo meeqa? 2. So 1 molarity dha jechuudha. Okay. As you see here, to find molarity, use the relation this one where n is 2. 2 asirraa hydrogenii 2 waan ta'eef jechuudha. Molarity is equal to normality over n. So 2 over 2, which is 1 molar. Okay, example 1.10. Given the unbalanced equation. Equation unbalanced ta'etu nuu kennamee jira. Okay. Potassium permanganate solution plus potassium iodide plus sulfuric acid gives potassium sulfate plus manganese sulfate plus iodine plus H2 or water. How many grams of potassium permanganate solution are needed to make 500 milliliter of 0.25 normality of solution? And how many grams of potassium iodide are needed to make 25 milliliter of 0.36 normality solution? Okay. In the example given in the note above, we have seen that the equivalent mass of potassium permanganate solution is potassium permanganate solution equivalent mass hydrogen irra molar mass irra number of electron gain. Potassium permanganate in asitti gaaffii kanarraa akkuma ilaallu asitti manganese number of oxidation number isaa meeqadha? +7. Asitti immoo meeqadha? +2 ta'a. So gaafa walirraa hir'isnu electron transferii meeqatu ture jechuudha? Electron transferii 5tu ture. So molar mass isaa kan potassium permanganate 158 dha. So electron transfer time motion gaafa oliif irru 31.6 argan. Kun maalla equivalent mass of potassium permanganate solution. So normality is equal to formula lammaffaa dura isiniif kenne mass of potassium permanganate solution over equivalent mass times volume. Amma maal qabna? Maasii arganneerra mass of potassium permanganate solution kan barbaannu isadha jechuudha.
how many grams of potassium per manganese waan jedhuuf. So normality meeqa qabna asitti nu kennameera 0.25 volume 500 millilitira dha 0.5 litira jechuudha. Okay, so normality which is 0.250 times equivalent mass which we calculate 31.6 times volume which is 0.5. So kana gaafa calculate goonu 3.95 gram of potassium per manganese solution arganna jechuudha. The second one, in the given reaction the oxidation state of iodine is changed from -1 in potassium iodide to 0. Okay, asitti potassium iodide irra gaafa jiru oxidation number iodine meeqadha? Negative tokko. Gaafa kophaa ishee singilii taate jirtu immoo meeqa taati? 0 taati. So maal barbaadi jedhamne how many grams of potassium iodide are needed to make 25 milliliter of 0.36 normality solution jechuudhaaf iodii hammamtu nu barbaachisaadha. In the given potassium iodide, in the given reaction the oxidation state of iodine is changed from -1 to 0. His equivalent mass is molar mass over number of electrons lost per mole. Electroni meeqatu lost jechuudha? Tokkittiitu lost. Transfer of electroni tokkotu jira. So molar mass in potassium iodide 166 dha. 166 hiruu tokko meeqa ta'a? 166. So mass of potassium iodide is equal to normality which is given 0.36 times equivalent mass of potassium iodide. Potassium iodide equivalent mass isa kan calculate goon 166 times volume of solution which is given also 0.025. So kana gaaf calculate goon 1.49 gram of potassium iodide ta'a jechuudha. Okay, example 1.11, what the normality of a solution that contains 2.94 gram of potassium chromate in 100 milliliter of solution. Okay, potassium maasii isaa meeqa qabna? 2.94 gram. Kan barbaadnu eenyudha? Normality. So volume of solution is 100 ture. Gaafa jijjiirru meeqa ta'a? 0.1 liter. Equivalent mass is equal to mass over total positive valence per mole. So 294 over 2, I think 147. Normality is like this one. You can do like this, okay? Formulaan isaa wal fakkaataadha, baay'ee garaagarummaa hin qabu. So calculationii more ta'e asirratti hojjechuuf waan rakkisuu fi bifa dookimentiitiin yookaan bifa pdf'tiin probleemii kanaan wal qabatan solve godhee fuula telegiraamii irraa isiniifan kaa'aa achirraa argachuu dandeessu. Examplii kana dabalatee akkaataa itti hojjetamu exersaayisii kana fuula telegiraamii hayyuu akkaadaamii irraa argachuu dandeessu. Okay, molality yeroo darbee ilaallee turre. The next part is conversion of concentration unit jedha. Kunillee almost waan ulfaatu hammanatti hin qabu. Akkaataa itti unity wal jala jijjiiruu dandeenyu fakkeenyaaf gram per cubic centimetriidhaan yoo kenname akkamitti akka gara kilogram per cubic metriitti jijjiiruu dandeenyudha. So kanallee bifa isinii galuu danda'uun pdf yookaan dookimentii isiniif telegiraamii irra isiniif nan kaa'a. Okay, we will see the next part preparation of solution idhaan walitti deebina. Galatoomaa.